এইচএস 2025 এবিটিএ টেস্ট পেপার থেকে আজকে আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করব তোমাদের এবিটিএ টেস্ট পেপারের ইংলিশের 2025 সালের এবিটিএ টেস্ট পেপারের ইংলিশের পেজ নাম্বার 87 এর এমসিকিউ এসএকিউ এবং গ্রামার। এর আগের পেজগুলো আমি অলরেডি তোমাদের সাথে শেয়ার করেছি, তো তোমরা যারা আগের পেজের ভিডিও দেখোনি এই ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে তোমরা প্লেলিস্টের লিঙ্ক পেয়ে যাবে, অবশ্যই করে কিন্তু চেক করে নিও। আর যারা এখন অবধি সাজেশন পারচেস করোনি কিন্তু সাজেশন পারচেস করবে বলে ভাবছো, যদি তোমাদের মনে হয়ে থাকে যে সাজেশনগুলো পারচেস করা দরকার, তাহলে এই ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দেওয়া আছে, সেখানে কন্ট্যাক্ট করো। যেরকম টেস্টে তোমরা প্রচুর কমন পেয়েছিলে এবং তোমাদের আমি ভিডিও বানিয়েও সেগুলো দেখেছি, তোমরা কোশ্চেন পেপার সেন্ড করেছো অনেকেই, তো সেই ভিডিওগুলো কিন্তু অবশ্যই করে তোমরা দেখে নিও যে টেস্টে যেরকম কমন পেয়েছিলে সেরকম ফাইনালেও কিন্তু তোমরা প্রচুর কমন পাবে। এবং ইংরেজিতে যারা 95-এর উপর নাম্বার পেতে চাইছো অবশ্যই করে কিন্তু সাজেশনগুলো পারচেস করে নাও, কারণ পরীক্ষা হয়ে গেলে তারপর যদি সাজেশন এর ভিডিও দেখো বা সাজেশনগুলোর কথা ভাবো তখন কিন্তু আর কোনো লাভ হবে না, কারণ পরীক্ষা তো তখন হয়ে যাবে। তাই ঠিক সাজেশন যদি তোমাদের ফলো করতে হয় তাহলে অবশ্যই করে কিন্তু সাজেশনগুলো পারচেস করে নাও। তো এখানে প্রোজ থেকে দেখো প্রথম এমসিকিউ রয়েছে, দ্য গার্ল কুড নট বিয়ার টু সিট ইন এ ট্রেন ফর more than 2 or 3 hours. Kalam remembers his father starting his day at 4 a.m. The boy lost his balance and fall on the sidewalk. The woman picked the boy by his shirt front. এরপর চলে আসো পোয়েট্রিতে, Asleep in the Valley is an anti-war relic and an anti-war lyric. The poet compared his young friend to a summer's day. The tone of On Killing a Tree is satiric. তারপর the grasshopper sings in the new moon mead. এরপর চলে আসো ড্রামার এমসিকিউগুলোতে, বোথ লোমভ অ্যান্ড চুবুকভ আর ল্যান্ড ওনার্স। নাটালিয়া অ্যাপিয়ার্স বিফোর লোমভ ইন, এখানে এটা কি হবে, ইন অ্যাপ্রন হবে, ইন অ্যাপ্রন, তাহলে অপশন ডি হবে সঠিক, অ্যাপ্রন। অ্যাকর্ডিং টু লোমভ অক্সেন মিডোস আর ওর্থ 300 rubles. Natalia is dash years old, 25 years old. এরপর চলে আসো পোয়েট্রির এসএকিউগুলোতে, হোয়াট ডিড মিসেস জোনস অ্যান্ড রজার হ্যাভ ফর সাপার? মিসেস জোনস অ্যান্ড রজার হ্যাড লাইমা বিনস, হ্যাম, কোকো অ্যান্ড কেক ফর সাপার. What was Mrs. Jones carrying with her? Mrs. Jones was carrying a large purse with her. The purse had everything except hammer and nails. With what did people wait for Kalam's father outside the mosque? People waited for এখানে একবার হবে ফরটা, for Kalam's father outside the mosque with bowls of water. What did the Tsar promise to the bearded man? The Tsar promised the bearded man to return his property. Having taken leave of the wounded man, where did the Tsar go and what did he do? Having taken leave of the wounded man, the Tsar went out into the porch and looked around for the hermit. Before going away, he asked hermit about answer of his 3 questions. পরের কোশ্চেন, what was Kalam's father's opinion about the relevance of prayer? According to Kalam's father, there was nothing mysterious about prayer, rather prayer makes possible communication of spirit between people. Next, what mistake did the narrator make in Bond's story, The Eyes Have It? The narrator asks a blind girl what was it like outside the window. Later he realized that it was a mistake. What bold remark did the narrator make about the girl's face? The narrator remarked that the girl had an interesting face. Next, পোয়েট্রিতে চলে আসো, পোয়েট্রি এসএকিউগুলো দেখো, what does the earth cave refer to in the Gibbs Petal poem? The word earth cave refers to gaping hole when the roots are pulled out in Gibbs Petal's poem. In which form is the poem On Killing a Tree written? The poem On Killing a Tree is written in free verse. How does the soldier lie? The soldier lies in the valley keeping one hand on his breast and head on a farm. What is referred to as the eye of heaven? The eye of heaven means the sun. What is meant by summer's lease hath all too short a date? Summer's lease hath all too short a date means summer's transitory. Who breaks the silence of winter? The cricket breaks the silence of winter. Who takes the lead in summer's luxury? The grasshopper takes the lead in summer's luxury. How is the smile of the dead soldier? The smile of the dead soldier is like an infant's gentle without smile. এরপর চলে আসো ডুয়াস ডাইরেক্টেড, এখানে বলেছে ভয়েস চেঞ্জ করতে, I wanted a pair of blue suede shoes. A pair of blue suede shoes was wanted by me. It takes much time to kill a tree, এটাকে নেগেটিভ বানাতে বলেছে, তাহলে it does not take less time to kill a tree. What is it like outside? I asked, change the narration, এখানে narration চেঞ্জ করতে হবে, তাহলে I asked what it was like outside.
নেক্সট, মাই মাদার্স লিনেজ ওয়াজ দ্য মোর ডিস্টিংগুইশড দ্যান দ্যাট অফ মাই ফাদার্স। এটাকে পজিটিভ ডিগ্রি বানাতে হবে, তাহলে মাই মাদার্স লিনেজ ওয়াজ নট অ্যাজ ডিস্টিংগুইশড অ্যাজ মাই মাদার্স। তারপর, when at last blood ceased flowing, the man revived and asked for something to drink. এটাকে স্প্লিট করতে বলেছে দুটো পার্টে, তাহলে the blood ceased flowing full stop. After reviving, the man asked for something to drink. The poetry of art is ceasing never. এটাকে অ্যাফার্মেটিভ বানালে কি হবে? The poetry of art is always alive. এরপর চলে আসো আর্টিকেল অ্যান্ড প্রিপোজিশনে। মাই প্যারেন্টস ওয়ার ওয়াইডলি রিগার্ডেড অ্যাজ অ্যান আইডল কাপল। মাই মাদার্স লিনেজ ওয়াজ মোর ডিস্টিংগুইশড, ওয়ান অফ আর forebears হ্যাভিং bestowed with the title of বাহাদুর বাই দ্য ব্রিটিশ। এরপর ইরার কারেকশন আছে, আই ডোন্ট রিমেম্বার হি সেড সাউন্ডিং পাজলিং। আই ডোন্ট রিমেম্বার হি সেড সাউন্ডিং পাজলড হবে, পাজলিং হবে না, এটা পাজলড হবে, সেকেন্ডের অপশানটা হবে। নেক্সট ভিডিওতে পরের পেজটা আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করবো। আর যারা এখনও অবধি কোশ্চেন ব্যাংকের বলছে টেস্ট পেপারের এখনও অবধি যারা আগের ভিডিওগুলো দেখোনি অবশ্যই করে কিন্তু দেখে নিও। এই ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে তোমরা প্লেলিস্টের লিঙ্ক পেয়ে যাবে। আর যারা এখনও অবধি সাজেশন পারচেস করোনি এবং ভাবছো যে সাজেশন পারচেস করবো কি করবো না, কোন জিনিসগুলো পড়বো, এখনও কনফিউজড রয়েছো, অবশ্যই করে কিন্তু সাজেশন পারচেস করো। এই ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে দেখো হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দেওয়া আছে, সেখানে তোমাদের কন্ট্যাক্ট করতে হবে, তাহলে বলে দেবো যে কীভাবে তোমরা পিডিএফগুলো পারচেস করবে, সমস্তটা কিন্তু ওখানে বলে দেওয়া হবে এবং তোমরা পেমেন্ট করলে কিন্তু তোমাদের পিডিএফ সঙ্গে সঙ্গে দিয়ে দেওয়া হবে। তো চলো দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে, চিলড্রেন বাই।